Solidarity. Nyundo. Muko. Bas, jambo ni mafupi sana. Jambo la kwanza nataka niambie ofisi ya rais ambayo iko na Profesa Kindiki. Yeye tena asianze ile mambo tulikuwa tukiona huko nyuma. Tulikuwa hapa 3 months ago. Mkaniambia nimwandikie barua tumuone tuongee mambo ya private security industry. Sibunieleza? Nilifanya hivyo jinsi mliniambia. Nimengoja mwezi wa kwanza imepita. Mwezi wa pili inafanya nini? Imepita. Sasa sitaenda kwa profesa. Hii nchi iko na president sio? Yes. Na yeye amesema ni president ya hustlers. Yes. So pengine Kindiki profesa si hustler. Sasa mimi na demand date na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa sababu yeye ndio captain wa hii government ya hustler. Na uwezi ongea kuhusu hustler katika nchi ya Kenya kabla uongee mambo ya bawabu. Wale ambao wanaongelea ya kwamba ati mama mboga hao ni bibi zetu. Hao ni wabodaboda, hao ni maaskari ambao wanaenda top up kidogo kwa sababu hakuna minimum wage. Kwa hiyo tunataka tuambie Mheshimiwa William Ruto na serikali yake yote kwa jumla, governors wakiwa ndani. Sisi kama bawabu tuko zaidi ya watu 800,000. Ukiweka watoto wetu na couples tunafika 2 million. Kwa hii government ya William Ruto, mliparticipate ama mkuparticipate? Mliparticipate ama mkupiga kura? Mlipigia Sakaja? Yes. Mlipigia Sakaja? Yes. Mlipigia wale wengine Naroko? Yes. Mlipigia wale Kakamega? Yes. Sisi tunasema kwamba bawabu katika nchi ya Kenya Punda amefanya nini? We are not second hand workers in the Republic of Kenya. In fact, we are frontline workers. Kwa hivyo mambo mnatangaza mambo ya minimum wage kila mwaka tarehe 1. Na hiyo minimum wage haionekani. Mnatuenjoy kila wakati. I don't think mko honest. It's like a political statement. Tusifanye experiment na maisha ya nani? Ya babu. Wako na responsibility ya familia, wako na mahitaji ya hospitali, wako na mambo ya unga, mnasema gharama imeenda juu. Sasa wewe mwenyewe unafanya shopping 50,000 na unalipa bawabu shilingi ngapi? 10,000. Where is equality in that kind of arrangement? Kwa hiyo shida ambazo tuko nazo nataka niwaashue Kindiki hawezi kubadilisha hii. Yule mtu kama yule nani? Ni nani? Kwa hivyo sisi tuna request date na Mheshimiwa Rais. Kwa sababu Punda amefanya nini? Amechoka. Number 2. Nimeshangaa. Nimesikia deputy president anasema anataka replace private security na national youth service. Aende asome definition ya national youth service. It is properly defined. National youth service was supposed to bring discipline katika youthful Kenyans as a process of reform. Haikuwa intended to create private security through national youth service. That is totally misplaced and wrong. Sasa mimi kama Ndabwa tangu nitoke shule bila mlia na mnajua hiyo ndio hicho mzio. Yes. Sasa ukileta national youth service utaka mimi niende wapi? Mimi nataka mambo ya reform. Sisi tunataka academy ya private security. So that mambo ya reform agenda katika hii sector ikuwe actualized, ikuwe practical na tukue na hiyo mambo ya kusema progressive career path. Sio? Huwezi kaa pale atuwe ni private security officer miaka 50 na retire atuwe tu ni private security officer. We must put motivation kwa bawabu. We must put motivation through mambo ya credit. That's like any other force. We complement our role. Nataka niambie deputy president, our role, we complement national security agents. We are not a competitor to the police and we are not equal to national youth service. What we are requesting the government to do, to fast track and operationalize private security authority so that tukuwe na training institution. Hapana kiganjo. We are not police to go to kiganjo. We want our private security
academy. So tuende huko tusomeshwe, kama ni mambo ya bunduki ama tools of trade, kama ni mambo ya discipline huko, and together we partner up with the other security agents in the Republic of Kenya to make Kenya safe and secure. So it's about partnering up. Hapana kusema kwamba watoke, kwani deputy president anajua namba yetu. 80% of the security and intelligence of this country, it comes from private security. Ukichukua all government security agents combined, you cannot compare with the private security. So what we are demanding is reform process ikuwe operationalized ili tuanze kubenefit kwa hiyo authority. Ukweli ama urongo? Kwa hiyo the only person who will save us, we have heard so many stories, we have heard so many increments which are not actualized. We need and demand a date with His Excellency, the President of the Republic of what? Kenya. Who is the patron of who? Hustlers. And we are hustlers number one. Tumekubaliana? Yes. Na tunapatia serikali. Because hata punda amechoka. Hatuwezi kuwa tunakaa kwa gate 12 hours. Atulipo overtime, hakuna kiatu, hakuna uniform, hakuna kubreak, hakuna overtime, na reni kwa mambo mengine, sio? And hardly the time of work. Hakuna Mkenya mwingine anafanya kazi 12 hours kwa assignment kama sisi. Hata huwezi enda choo, hata huwezi kuacha assignment, na mshahara ni duni. The idea of equal work for equal job, equal payment is absent. So hawa baadhi ya 8,000 wamekuwa demoralized, wamekuwa na stress, wamekuwa na depression, wakiwa na huko kwa barabara wakitembea ukienda kazini. And the government, tunaomba tafadhali, round hii we must have a deal with the government. We discuss and we sort ourselves these issues out. Na kama si hivyo tutareplace Mheshimiwa Raila kwa barabara, tukisema mambo ya haki yetu. Amedhani tukufia huko barabara kuliko kukufukivia kwa gate. Unasema hivyo? Bas, mimi nimeshapatiwa mandate na National Executive Council and I must execute that which I been commanded to do. So wherever you are, whether ni Professor Kindiki, whether ni yule mwingine, sisi tunalipa shilingi 10,000 na chini. Lakini supermarket ni hilo. Mahali yule mama sio? Yes. Mahali Kindiki anaenda ndio sisi tunaenda pale kufanya shopping. Hiyo ni ungana kweli? Hiyo ni quality. No. So we are starving on the gates. Please, government, listen to the cats. Thank you. Solidarity. Members of the Fourth Estate, we welcome you. Today the gatherings that you are observing here is the National Executive Council members of Kenya National Private Security Workers Union. We are closing the year and we are taking stock of our performance and what we have actually reaped during this year. We know it has been a tough year. It's an year that we have just held our national elections and we have now as official elected representatives of government, both in the ministries and everywhere else, up to the sub-counties and counties. Kenya National Private Security Workers Union is representing a larger population of workers that are guarding both industries, homes, and factories, and even residential areas, both for the dignitaries and non-dignified personalities. We are very key in the development of this country. What we are wondering is, why has the government neglected and avoided the plight and the sound and the performance and the activities that are being given by the private security guards? We are now, by the virtue of the Private Security Regulation Authority, we are referred to as private security officers. We are equal to none in terms of service delivery because we are found everywhere. We are the people who knows those who are hiding
and where they hide, what time they hide, and what they do. And the government has left this untapped. We want the government to understand, and we are making reference to some kind of insinuations which we have recently listened to, where guards or security officers who are private are rated lower citizens. We are not. And we want to tell the government of President William Ruto that we are not. We are supposed to be put in the forefront in fighting the activities which are not warranted in terms of progress and development of the economy. One thing which we request the government, and we are not going to make this request, we will now make it a demand. Yes. We need the guards, we need the security officers to be rated as other employees in this country. We need to be paid by the government what we call a living wage. We don't want this kind of wage guidelines which is sometimes making it very difficult for us to negotiate with the employers. We know they are reaping a lot of millions. They are making billions in terms of profit, which every now and again they reap as a result of using the blood and sweat of the security officers who are working 24 hours. But at the end of the day, they take nothing home. It is shame for the government to look at it. It is shame for the country, and particularly those who are involved in terms of looking at regulations. We want a living wage. We are going to demand it, and the General Secretary who are here, please lead this delegation wherever it is supposed to be. Whoever is sitting on this flight, we are demanding for this come January a living wage for the security officers. Waandishi wa habari kwa kututembelea. Sisi kama mabawabu tuko hapa kwa sababu ya mambo ambayo inatukabili kule kazini, mahali tunafanya kazi. Serikali imetuacha na wanajua kwamba ile kazi tunafanya ni kazi muhimu. Kazi ya ulinzi si kazi rahisi. Ukienda kila mahali sisi tuko, lakini tunaonekana ya kwamba hatutambuliwi na serikali. Ile mshahara ambayo tunaongezwa kila mwaka wakati wa May Day, huwa hiyo mshahara hatuioni. Ni kampuni kidogo sana ambayo ina implement hiyo mshahara, na kampuni kama hizo ni kampuni kama 5, lakini unapata ya kwamba wanapitia changamoto sana, kwa sababu hizi kampuni za jua kali ndio zinaongoza, na hizo kampuni ni kampuni nyingi ni za wakubwa ambao wako katika parliament, na wengine wako hata katika polisi. Na sisi tunaomba ya kwamba hii kuanzia leo tunataka hizi kampuni za jua kali ziishe. Ukienda kwa KRA, sisi kama mabawabu tunakatwa pesa na zinaenda kule, na ile pesa tunapewa minimum wage ni pesa kidogo sana. Unatunyanyasa kwa minimum wage, unachukua KRA na mtaki kutuongezea pesa. Tafadhali tembea kwa field, muangalie vile wafanyakazi walinzi vile wanaumia, na sisi ndio tunatengeneza kila kitu hapa, inakuwa swari. Ukitaka kutengeneza mambo ya security hapa Kenya, huna haja ya kutumia resources mingi, huna haja ya kutafuta CID kwenda kutafuta investigation. Wewe enda kwa mabawabu, kaa chini na yeye utaelezewa kila kitu, mali loophole hiko, na tutatengeneza security hapa Kenya within 1 month. Kila kitu itakuwa sawa. Manake sisi ndio tunajua waizi wako wapi na nani anafanya nini, lakini kwa sababu hamtutambui ndio sababu tunakuwa na shida katika mambo ya security industry. Na tunaomba IG, tafadhali mtuheshimu. Manake kitu chochote kitokea, mtu ya kwanza anasemekana kuwekwa ndani ni security officer. Na sisi ndio tunalinda na rungu. Kama wewe polisi uko na bunduki na wewe unaogopa na mimi niko na rungu, alafu tena kitu ikitokea unakuja kuniweka ndani, tafadhali you need your support IG. Na serikali vile ulikuwa unatangaza ya kwamba hustler, sisi ndio hustlers. Kwa hivyo hatutaki mambo ya minimum wage, tunataka living wage kwa kila mmoja. Na mambo ya NSSF, NHIF vile ulitangaza, kila mtu tunataka apewe, ili wakati watu wetu wanaumia waweze kutibiwa katika hospitali ambayo inafaa. Sio tunaangaliwa tu hivi tunakufa njiani. Kitu kama hiyo hatutaki. Na kuanzia leo katibu wetu
tunakuomba, tuko tayari kwenda njiani na barabarani kuhakikisha ya kwamba sisi tunatambuliwa katika nchi na ile kazi ambayo tunafanya. Na tunataka kama ni mambo ya NYS ambayo tunasikia jana ikitangazwa ya kwamba wanaweza kuchukua hizi kazi. Sisi katibu wetu ako tayari na alikuwa ametangaza tayari ya kwamba resources tunahitaji watu waende training na hata uwanja tuko nayo. Kwa hivyo tunahitaji usaidizi na kuunga serikali ituunge mkono na kazi yote itafanyika. Asanteni sana. Ninafurahi sana kwa sababu tumekuja pamoja kama mabawabu, na vile mnasikia wenzangu wamesema kuhusu kazi ya private sector. Ningeomba sana, na this goes straight to Mr. Kindiki, apelekee hii report His Excellency Daktari Mr. William Ruto. Tunapatia mandate our able Secretary General Mr. Isaac Andabwa to lead mpaka tusikizwe, because hii maneno ya minimum wage tumewachwa nyuma sana. We cannot sustain our families, we cannot sustain our schools, the kids in the schools, kwa sababu tumekanyagiwa chini sana. And like the parliamentary where we have the members of parliament wanasikizwa, kwa nini sisi bawabu tusisikizwe? We have the cadets serving as ladies and the gentlemen. We need that equality so that our guards can perform well. Tumeitwa watchmen for a long time. We have able, intelligent personnel on the ground. And if you have anything about the intelligence, as my brother has said, you go to the ground and deal with these people, and they'll give you the correct information. We, as the first line of defense, we really suffer a lot. We don't need to suffer at the field and at the same time tunasuffer kule nyumbani. We come to work empty stomachs. For those companies who are paying minimum wage, kindly, our able Secretary General, go straight to Mr. Kindiki, let him pave way and let him listen to us. Otherwise, we are going to stage a very, very serious demonstration, a peaceful one. And you know the consequences. If we ground down tools, they'll know the consequences and they'll pay attention to us. Asanteni. Solidarity. Minimum wage. Tawe. Minimum wage. Tawe. Minimum wage. Tawe. Living wage. Yes. Living wage. Solidarity forever, for the union makes us strong. Amen. Bas, we want a living wage based on research. Hakuna sokoni ama hospitali ama unga ya minimum wage. Unga ni unga tu. So we want a living wage. Thank you. Jana mimi alikuwa ndugu yangu, kwani hizi app za loans natakaje ndio anipe loan? Sasa nikuulize ndugu yangu, unataka kufanya nini yodo? Nataka ku expand business, nitaka gari nyingine. Oh, sasa bro, acha nikueleze, kuna app inaitwa VIP. Unaona sasa, ukiwa na hii app, ni app yenye inakusaidia kumanage busy yako. Sasa wewe kama mse wa taxi, ukimanage transactions zako through VIP for the next 3 months, unaweza get access to loan. Na pia kulingana na design yenye unakopa na unalipa hiyo loan, wanaweza kupatia pia access to a better handsome amount ya loan. Unanipata ndugu yangu? Nakupata. Hiyo kwanza iko verified. Kabisa, download VIP leo na uexpand busy yako in the next 3 months, au sio? Kabisa bana, hata niweke sahi.